Kapitän Minho stand auf der Bierock der Forschungsschiffs Prometheus gun start auf den Bildschirm. Sein hen zitten lijkt. Also die letzt Nachricht von der zum 100. Mal abspielt. Die Stimme von Communication verfein sie. Parkgenen ist durch das Rauschen. Dimensionally ris öffnen sich über den großen Staten Creaturen. Why wir sie noch nie gesehen haben, Gott helfens, sie jagen in zum Spa. 3 Monate wären sie diese Nachricht vergangen. Jetzt, als das Sonnensystem auf ihrem Bildschirm erschien, fühlt Minho, wie sein Herz sank. Die Erde hing im Weltraum, wie ein toter Kohlebrücken. Die einst strahlenden Stadt lagen dunkel unter wirbelnden fremden Wolken. Die Raumstationen, trieben wie Stillgräber durch das All. Das Schiff fühlt sich plötzlich sehr klein und in der endlosen Schwere des Weltraums. Minho hat sein ganzes Leben der Erforschung des Universums gewidmet. Aber nix hat ihn auf diesen Moment vorbereitet. Die Heimat der Menschheit lag tot vor ihnen. Navigator Kim Tae-yeon flüstert mit kaum hörbarer Stimme, Kapitän, ich mess massiv Biosignaturen unter der Oberfläche, 100 von ihnen. Aber kein menschlichen Lebenszeichen, sein Finger, tanzten Nerves über die Kontrollen, als wollte die Realität Messungen wegwischen. Wissenschaftsweise China blickt von ihrer Konsole auf, Trinnen strammten über ihr Gesicht. Sir. Die Atmosphäre müssens, da unten ist Vegetation, die nicht existieren sollt. Es ist, als würde etwas en sehr Welt terraformen. Stem brach bei den letzten Worten. Die Bruch war erfüllt von einer drückenden Still. Jeder an Bord wusste, was dies Messungen bedeuten. Die Erde, die Wiege der Menschheit, war nicht mehr ihr Zuhause. Etwas anders hat sie übernommen. Minho schloss die Augen und dachte an seine Familie in Seoul, an seine Frau, die ihm versprochen hat, auf ihn zu warten, an seine Tochter, die gerade ihr erstes Jahr an der Universität begonnen hat. Wären sie noch im Leben, als die Creaturen kamen, oder wären sie unter den ersten Opfern gewesen? 7 Milliarden Seelen, zum Schweigen gebracht, murmelte vor sich hin. Die Soul war so grog, sie wirklich zu begreifen. Jeder einzelne Mensch auf der Erde verschwunden. Die Crew starten an, wartet auf Befehl, auf Führung, auf irgendetwas, das Sinn ergab. Aber was konnte sagen, wie konnte Hoffnung geben, wo kein war. Wir schauen möglicherweise auf das Grab der Menschheit, sagte schließlich. Sein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, aber in der Stille der Bruch hört jeder. Jedes Wort, aber wir müssen wissen, was uns gettet hat, das war ihr Pflicht jetzt, nicht nur als Forscher, sondern als möglicherweise die letzten Überlebenden ihrer Spezies. Sie mussten verstehen, was geschehen war. Sie mussten herausfinden, ob irgendwo da draußen noch andere Menschen lebten. Und vielleicht, nur vielleicht, mussten sie einen Weg finden, es zu erreichen. Die Prometheus schwett in der Stille des Weltraums. Ein winziger Lichtpunkt vor der toten Erde. Aber an Bord brannt noch immer das Feuer der menschlichen Neugier und der Lebens Willens. Was auch immer ihr Welt zerstört hat, sie würden es herausfinden. Das Shuttle sank durch die vergiftete TMOSP der Erde hinab. Minho sah eingespannt in seinem Sitz und starrt durch das Fenster auf das, was einmal sein Heimat gewesen war. Die Luft selbst schien krank zu sein in gelblich-grün Brühe, die das Sonnenlicht verschluckt. Als sie sich so enthörten, verschlug es in den Atem. Die vertraute Skyline war verschwunden. An ihrer Stelle ragten verdreht Turm aus fremdartigem Korall in den Himmel, da lebende Augen pulsierten. Bioluminescente Dörn liefen über ihre Oberflächen und warfen ein unheimliches blaues Licht.
Die Runen derunter, das kann nicht real sein, flüstert Kommunikationsbesties Udonjuk. Sein Augen waren weit aufgerissen vor Schock. So hat 12 Millionen Einwohner. Wo sind sie all? Die Antwort kam schneller, als sie erwartet hatten. Donjuk wurde erst, der die Creature sah. Sie materialisiert sich aus dem Nix wie ein lebender Schatten, wir Mieter pures Grauen. Ihr Mitternachtspanzer Panzerungst folgt. Und Klingen ragten aus ihren Gliedmauern wie natte Lichwaffen. Aber das Schrecklichst waren ihr Augen. Sie hielten ihn erschreckend Intelligenz, kalt und berechnend. Das Ding studierte sie einen Moment lang, neigt den Kopf wie ein neugieriges Tier, dann verschwand dies Genosso plötzlich, wie es erschienen war, und hinterließ nur die Erinnerung in pure, primitive Angst. Dimensionale Phasenwechsler, Cuked Pilot in Kang Haijan, wenn sie fieberhaft die Triebwerk des Shuttles hochfuhr. Ihr Zitterten und den Kontrollen. Signen zwischen Realitäten existieren. Deshalb konnten wir sie nicht auf den Sensoren erfassen. Das Shuttle schoss Prometheus wie ein vergingstigter Vogel. Niemand sprach Ren der Fluges. Jeder war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, versucht zu verarbeiten, was sie gesehen hatten. Zurück Bord zog Ingenieur Song John die Geräten Datien aus den letzten Tagen der Erdhöhe. Sein Finger flogen über die Tastatur. Aber sein Bewegungen waren mechanisch, wie die Einsmanns im Schock. Die Aufzeichnungen malten ein grauenvolles Bild. Dies Kreaturen, die Verteidiger hatten sie Verschlinger genannt, waren ausrissen in der Raumzeit selbst hervorgegangen. Sie besahen Technologie, die menschliches Verständnis überstieg, und jagten mit methodischer Präzision. Sie behandelten, uns wie Jagdtier, sagt John Woo mit hohler Stimme. Es start auf Videoaufnahmen von brennenden Städten und fliehenden Menschen, wie systematischer Ausrottung, nicht schnell und dick, sie liehen sich Zeit, sein Finger zitterten, also in Sternenkarte aufsog, die mit roten Markierungen übersät war, und laut diesem hier, sie folgen an Serien Kolonialschiffen, New Geneva ist das nächste Ziel. Plötzlich heulten die Hellungsalarm des Schiffs auf. Auf dem Hauptbildschirm materialisierten sich Dunkelformen die Prometheus herum. Die Würschlinge hatten sie gefunden. Allman auf Kampfstationen, brot Minho, aber sein Stimme war von Verzweiflung gefärbt. Wie sollten sie gegenwiesen kämpfen, die zwischen Dimensionen wechseln konnten? Die Jad hat sie gefunden, und sie waren die Butte, das Schiff, erzittert, als sich der Kraft in seinem Rumpf zierten. Die Würschlinge spielten mit ihnen, kasteten ihr Angst aus. Genau wie sie es mit der gesamten Menschheit getan hatten. Tief unter den Ruinen von diesen Krockworten schaffen Ruminji durch einen Luftanschacht. Ihr Nischmösten bereits nach 18 Stunden such. Aber die schwächenerge Signatur auf ihren Scanner trieb sie weiter voran. Staub und Schutt rieselten auf sie herab, wenn sie sich durch die engen Gigien ziel. Die meisten Überlebenden der Prometheus hielten sie verwirrt. Warum sollte sie ihr Leben riskieren? In den Ruinen nachvernehmen zu suchen. Aber Minji hat etwas in den Energiemusten erkannt, das die anderen übersehen hatten. Etwas, das nicht zu den Würschlingen gehört. Dann fand sie es in versteckt Einrichtung. Die noch immer mit Nordstrom lief. Die Touren waren so gut getarnt, dass sie beinahe daran vorbeigelaufen war. Als sie sich öffneten, erwartet sie das unmöglich. Aus den Schatten trat ihn einsam Gestalt hervor. Dr. Nwujen sah aus wie ein Geist. Sein Gesicht war heger von monatelangem Verstecken. Sein Kleidung zerfetzt, aber sein Augen brannten. Mit verzweifeltem Zweck,
Du bist nicht die die mich gefunden hat, sagt unter Tet auf ihn und Waller Gleichungen und Diagramm der Dimensionsphysik. Aber du könntest mein letzt Chance sein. Minji start ungläubig auf das provisorisch Leben. Überall lagen Gerrit und Aufzeichnungen herum. In Glasbehältern schwammen Proben in seltsamen Flüssigkeiten. Sie haben monatelang hier. Unten Tee, Wujen nicht. Seitdem voll von Soul. Ich heb studiert, gelernt, verstanden. Fort sie zu einem Arbeitstisch, auf dem Tal von Verschlinger Kadavern lagen. Sie sehen uns als die Perfektbüt, intelligent Geniak, ihn Herausforderung zu bieten, emotional Geniak, die Angst zu erzeugen, die sie buchstäblich konsumieren. Sein Hensiteten vor Aufregung, also holographisch Anzeigen aktiviert. Die Anatomie der Verschlinger erschien in leuchtenden Details vorinnen. Aber ich habe ihr Switch gefunden. Runde dimensionalen Phasen aber ganz sensibel wandbar. Genau 3 Sekunden lang. Minji aktiviert ihren Communicator. Die Verbindung zur Prometheus war schwach, aber stabil. Kapitän Minhaus. Gesicht erschien auf dem kleinen Bildschirm, versucht durch Interferenzen. Doktor, sagt Minho nach einer langen Erklärung. Wir planen, New Geneva zu warnen. Würden Sie mit uns kommen? Wujen blickte sich in seinem provisorischen Leben, der letzten Forschungsstation der Menschheit. Hatte Monat verbracht, Tag und Nacht gearbeitet. Waren drauen sein Welt starb. Ich bereit mich seitdem voll der Erde auf diesen Moment vor. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass Sie es beruhen, uns als Beautgefühl zu haben. Die Rettung war ein Albtraum. 3 Verschlinger materialisierten sich. Als das Rettungsding Wujens Versteck erregt, aber diesmal waren die Menschen vorbereitet. Mit Wujens präzisen Zeitberechnungen landeten seitlich Ränder verwundbaren Phasen übergänzter Kreaturen. Als der letzte Verschlinger zu Boden fiel, herrscht ungläubig still. Zum ersten Mal seit Beginn der Invasion hatten Menschen ihr Juga gettet. Die Butte war zu Jeden geworden. Sie können sterben, flüstert Minji anstatt auf die Kadaver. Sie können wirklich sterben. Wujen sammelt Proben und Daten. Jedes Rautier hat natürlich Feind. Sie haben nur nie erwartet, dass ihr Butte sich entwickelt. Cheffing in your Nam Suu arbeitet wie besessen daran, Dr. Wujens dimensionale Abschirmtechnologie, und den Rumpf der Prometheus zu integrieren. Schweipelen liefen aber sein Gesicht. Render Kabel verlegt und Quantenfeldgänger installiert. Sein Hensitterten vorer Schöpfung hat seit 40 Stunden nicht geschlafen. Es ist nicht perfekt. Warnte Kapitän Minho und wischt sich die schmutzigen Hände in seinem Overall ab. Aber es sollten das Element der Überraschung verschaffen. Die Verschlinger wurden unser Schiff nicht sofort erkennen können. Die Modifikationen sahen aus wie zusammengeflickt Trum eines wahnsinnigen Wissenschaftlers. Dreit hingen aus aufgerissen von Paneelen. Und fremdartig samten mit unheimlichen Frequenzen. Aber es war ihr einzig Hoffnung. Als sie sich darauf vorbereiten, dem Laufbahn zu verlassen, fanden die Verschlinger sie, 6 der massiven Kreaturen facen sich das Schiff herum in die Existenz. Ihr Formen wechselten zwischen den Dimensionen weil in Delptrum mal fest und bedrohlich, dann wieder durcheinander wie Geister. Amen auf Kampfstationen. Brüllt Minho über das Bord Communicationties. Sein Hers hämmerten. Seine Brust, aber sein Stimm blieb fest. Sie hatten nur eine Chance. Waffenoffizieren ließ so minzielt mit der modifizierten Partikelkano des Schiffs auf den Creature. Ihr Finger schwitten aber den Abzug, während sie auf Dr. Wujens Countdown wartet. Denkt daran, wartet auf den Phasen begangen. Die Schlacht war pures Chaos.
Verschlinge materialisierten sich in den Korridoren des Schiffs und zwangen Sicherheitschefparks an sein Team in verzweifelt Nocke. Die Kreaturen bewegten sich wie flüssig Schatten, aber die Menschen hatten gelernt, jetzt schreien, und some Schuss traf genau in dem Moment, als die Creatures zwischen den Dimensionen wechselt. Das Monster brüllt ein Gurgisch wie breckendes Glas, und stirbt stern und fiel zu Boden datem. Ganzen Schiff wiederholt sich das Schauspiel. Jeder Preis getimmt Schuss von sein Ziel rende Kursen Verwundbarkeit Zeit. Die Crew hat aus Angst und Verzweiflung gelernt, als Verlust und Wat. Sie kämpfen nicht nur für sich selbst, sondern für jeden Menschen, der auf der Erde gestorben war. Als die letzte Creature fiel, herrscht ein glübig Still. Die Besatzung starrt auf die Kadaver in Erstaunen. Met seine Fissuren han jegen niet neben den Übersten nieder. Stim voller Verwunderung. Sie sind nicht unbesiegbar. Sie haben uns nur glauben lassen, dass sie es sind. Dr. Wujen sammelt Bioproben mit grimmiger Zufriedenheit. Sein Augen glänzten mit dem Feuer eines Manns. Der endlich Rische gesehen hat, Jedes Rautier hat, natürlich feind. Sie haben nur nahe erwartet, dass ihr Blut sich entwickelt. Die Prometheus sprang in den Hyperraum und ließ die Totemlaufbahn der Erde hinter sich, aber sie trugen etwas mit sich, womit die Verschlinger nicht gerechnet hatten, Hoffnung an das Wissen, dass dies Galaxien weiten Juga sterben konnten. Die Menschheit hat ihr ersten Schritt vom Opfer zum Juga gemacht. Der Warschlag begann erst jetzt. New Geneva hing im Weltraum, wie ein Jewel unter Beschuss. Die Orbitalplattform der Grauwelt brannten unterworfen vor. Wenn die Kolonisten verzweifelt gegen das Rudel der Verschlinger kämpfen. Anders als der zerstreut Widerstand der Erde hatten dies Menschen in Warnung erhalten und sich entsprechend vorbereitet. Kolonialadministrator Jin Minje begrüßt die Crew der Prometheus Hologramm. Ihr Gesicht war rüberschmiert, aber ihr Stimme blieb fest. Kapitän Minho. Ihr Warnung hat uns anfangs gerettet, aber wir verlieren. An Boden. Sie haben unser eigenen Anbaukuppel in Jagdrevier verwandelt. Durch die Sichtfenster konnte die Crew die von Konflikten gezeichneten Planeten nur sehen, was einst friedlich landwirtschaftlich Siedlungen gewesen wären jetzt Festungsstätten. Umgeben von Energiebarrieren und Verteidigungsturm, die Ausbergbausrüstung zusammengepasst worden wären. Die Transformation war atemberaubend und herzerreichend zugleich. Felder voller goldener Getreide waren zu Schlachtfeldern geworden. Güter, die einst Nahrung für Millionen produzierten, dienten jetzt als Versteck für Jubelbandfamilien. Wie viel? Fragt Dr. Wujen, sein Stimme eingespannt, 43, Verschlinger Bestheit, antwortet Kolonia Verti die Orichtungserziehungen. Sein Gesicht war gezeichnet von wochenlangen schlaflosen Inten. Sie versuchen nicht, und schnell ausschrotten. Sie spielen mittens, lassen die Jagdlinge dauern. Taktikoffizieren bei GM studierte die Kampfwort auf ihrem Tablet. Sie behandeln das wie Unterhaltung. Jeder Angriff ist darauf ausgelegt, die Angst zu verlangern. Anstatt sie schnell zu binden, bei der Landung auf New Geneva fand. Die Crew in Bevölkerung war, die durch die Notwendigkeit verwandelt worden war. Bauern waren zu Soldaten geworden, Lehrer zu Strategien, und Kinder lernten, sich zwischen Schulständen in Bunkern zu verstecken. Aber im Gegensatz zur Erde hatten sie nicht aufgegeben. In Gothier Frau, die einst Meis Angebot hat, führt jetzt in Widerstandschell. Ein Schüler hat gelernt, improvisiert Sprengfallen zu bauen. Teenager, die noch vor Monaten aber Prüfungen geklickt hatten,
Patrioten jetzt mit Waffen durch die Strauen ihrer HFY-STDD. Kolonialen Kim Doyen siegt ihnen Angebot Bergbombix, die mit Impulswaffen bewaffnet wären. Wir haben bisher 7 von ihnen getötet, indem wir Timing-Daten verwendet haben. Es ist nicht genug, aber es ist ein Anfang. Die Mechs wären Meisterwerk der Verzweiflung schwer Industriemaschen. Diese Kriegsgötten funktioniert. Worden wären, ihr Gelbfarb war mit Tarnmustern übermalt, ihr Baggerschaufeln durchwaffen ersetzt. Sehen Sie, sagt Doyen undutet auf ihn wandvolle Fotos. Jedes Gesicht hier ist ein Verschlinger, den wir getötet haben. Wir's glen jeden einzelnen. Dr. Wujen betrachtigt die Bilder der gefallenen Kreaturen. Sie haben das Timing perfektioniert. Ihr Lut lernen schnell. Wir mussten lernen, oder Minje, schnell oder sterben. Die Verschlinger hatten diesmal die Falschbut gewollt. Dies Menschen waren bereit. Deutsche Schüchlerchen. Die Kolonie hat sich von Opfern zu Jägern entwickelt, und sie waren noch lang nicht fertig. Der Plan wurde aus Verzweiflung und menschlicher Schlauheit geboren. Im zentralen Kommandobunker der Kolonie erläutert Kapitän Minho die Strategie. Den wir sammelten und führen. Wir nutzen ihr Arroganz gegen sie. Wir ingenieren in falsche Evakuierung und lassen sie denken, dass wir panisch fliehen. Die Luft im Bunker war dick und stickig. Jeder der Anwesenden trug die Zeichen wochenlänger KMP4, Iseracin Kleidung, Narben, müde Augen. Aber in diesen Augen brannt auch etwas anders. Die Entschlossenheit von Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten. Dort sah sie, en Manager Choi Jinwoo hat den perfekten Ort identifiziert. Bergbaukomplex 7, ein riesiges unterirdisches Lenzsystem. Das war ein Bienenstock unter New Genevas nördlichem Kontinent lag. Wenn wir sie hineinlocken, würde begrenzte Raum ihr dimensionale Beweglichkeit einschränken. Die Karten der Komplexes wurden über den ganzen Tisch ausgebreitet. 100 von Tunneln schlängelten sich durch das Gestin. Ein Labyrinth aus Jahrzehnten der Bergbaus. Es war der perfekte Ort für einen Hinterhalt. 3 Tage lang bereiten. Sie die Fall vor. Bergbauvorarbeiter Hyunwoo und 10 Teams rusteten jeden Tunnel mit dimensionalen Strangladungen aus grob, aber effektiv gerät. Die Ausgebergene Verschlinge Technologie gebot wären. Die Arbeit war gefährlich, ein falsches Kabel, eine Sauberverbindung, und die Ladungen könnten vorseitig explodieren. Die Kolonisten übten ihre Evakuierung und machten ihr Angst genug. Kreaturen zu tuschen, die sich von Schrecken anhörten, kinder lernten zu schreien, als wenn sie wirklich vergingstigt. Orksing rannten durch die Strauen, als würde ihr Leben davon abhängen. Die Verschlinger nahmen den KCDO. 37 Kreaturen facen sich in den Bergbaukomplex, eingeloggt von dem, was 1000 panische Menschen zu sein schienen. Ihr Bewegungen waren selbstsicher, arrogant. Sie erwarten ihn weiter einfähig. Zu spät erkannten sie, dass die Kolonisten in schwer abgestürmter Kampf verschwunden waren. Die Tunnel waren leer. Bis auf die fast unsichtbaren Sprengladungen. Die an den Wunden klettern. Jetzt, schrie Sprengstoffexpertin Park Min-Yang. Die Explosionen wellten durch die Dimensionen selbst. Das Geräusch war unbeschreiblich, wie das Wunder litt. 23 Verschlinger starben sofort. Gefangen in Quantenrockabschlens, die sie auf molekularer Ebene auseinanderrissen. Die Überlebenden flohen, aber nicht bever ihr Ruddeln für die massive Creature, doppelt so groß wie ihr Untergebenen einen dimensionalen Notruf aussendet. Das Wesen brot sein wat in Frequenzen hinaus, die menschlich Ohren nicht hören können. Dr. Wujen überwacht die irdische Communication mit wachsender Furcht,
is Verstärkung. 100 von innen, Administratorin Start, auf die taktische Anzeige, die neue Verschlinger Signaturen siegt, die aus dem Hyperraum auftauchten. Dann haben wir sie verletzt. Jetzt wollen sie Rache. Was ein erfolgreicher Hinterhalt gewesen war geradezu der Kriegserklärung der Menschheit gegen die Apex-Rautier der Galaxis geworden. Die Menschen hatten Blut geschmeckt, und sie wollten mehr dort als Wellen von Verschlingen auf Nugent Eva macht Dr. Wujen in Entdeckung, die als wandert, in seinem provisorischen Leben, umgeben von außerirdischen Bioproben und Quantenfeldgänge, von der das Muster, das in ihren Neuralstrukturen verborgen war, sehen hinsitteten vor Aufregung. Also die Daten durchkämmt, Tagelang hat, die Gehörgeweb der toten Verschlinger untersucht, nachschwicken gesucht, was Fund, war weitaus bedeutsamer. Kapitän, rief aufgeregt Minhau, sie sind all verbunden. Jeder Verschlinger in der Galaxis teilt in dimensionale Verbindung durch ein Art Schwarmbewusstsnetzwerk. Die Erkenntnis traf in wie ein Blitz, die Creaturen, die sie für einsilbiger gehalten hatten, waren in Wirklichkeit Teil eines riesigen, lebenden Organismus, der sich über die Gesamtgalaxis erstreckt. Seine Biologin Dr. Lim Jian untersucht die Daten, ihr Augen weiten sich vor Erstaunen. Die neuralen Bahnen, das sind kein individuellen Bewusstsein, sie sind Noten in einer riesigen kollektiven Intelligenz. Ihr Stimmbett wurde Tragweite Entdeckung. Jeder Verschlinger war wie ein Finger in einer gigantischen Hand, gesteuert von einem einzigen, kosmischen Geist. Communication-Software seien häufig weiter außerirdisch Signale ab, sein Besetzung zu verknüpfen mit den dimensionalen Frequenzen. So, ich empfehle koordiniert Bewegungen über mehrere Sternensystem hinweg. Sie organisieren in galaxienweit Antwort auf unseren Widerstand. Die Auswirkungen wären überwältigend. Jeder Verschlinger in der Existenz was jetzt, das die Menschheit ihr Art gettet hat. Noch wichtiger, sie hatten Angst, vielleicht zum ersten Mal seit Jahrtausenden. Die Krude Prometheus versammelte sich die holographischen Displays. Start auf die Karten. Die Verschlinger Bewegungen in Dutzenden von Sternensystemen zeigten. Die Creaturen waren in Panik. Ihr perfekte Strategie war gebrochen. Wenn sie vernetzt sind. Überlegt Chefwissenschaft Fifis Moon-Che-Jung. Dann muss es eine zentrale Schaltstelle geben. Eine Art Kommandoknaten, der die Gesamtspezies koordiniert. Dr. Wujen rief dimensionale Scans aus der erbeuten Verschlinger Technologie auf. Es ist nicht in unserer Realität. Die Schaltstelle existiert in ihrer Heimat im menschendeinem Bereich, den wir nie betreten haben. Die Daten zeigten etwas Unmögliches, einen Ort jenseits von Raum und Zeit, wo die Gesetze der Physik wahrscheinlich behandelt wurden, in Dimension aus purem Gedanken und Willen. Kapitän Minhau studierte die unmöglichen Messwert, dann müssen wir dürfen gehen, den Kopf abschneiden, und der Kerl stirbt. Ingenieur nahm zu schüttelt den Kopf, sein Stimmvoller Sorge. Sir, wir wissen nicht einmal, ob die menschliche Physiologie in ihrer Dimension überleben kann. Es könnten sofort ten, vielleicht, antwortet Minho Duster. Aber wenn wir es nicht versuchen, würden sie die menschliche Kolonie in der Galaxis jagen. Das endet jetzt, so oder so. Die Prometheus began MIT-Modification, und für die Erstreis der Menschheit in ein fremde Menschen hineinbanfort. Die entweder ihr Spezies retten oder ihr aus der Ben sicherstellen wird. Die letzte Hoffnung der Menschheit lag in den Händen einer verzweifelten Crew. Das dimensionale Portal ist die Realität wie brennendes Papier.
Cheffing in your Nam Suuhatswien 70 Stunden ohne Pause gearbeitet. Das Torso erschaffen. Und dabei geht Stück Verschlinge Technologie ausgeschlagt, das sie besahen. Das Ergebnis war wunderschön und erschreckend, ein wirbelnder Strudel, der zu einem Bereich führt, wo die Gesetze der Physik keine Bedeutung hatten. Die Luft das Portal nistet mit roher Energie, Metallteile in der Enge begannen zu schweben. Und die der Asterisk Prometheus Asterisk CHDT in Unterke riften, die nicht in dies Dimension geharten. So wischt sich Blut von der Nase, ein Nebeneffekt der dimensionalen Strahlung. Denkt daran, brieft Dr. Wujen das Einsatzteam, in ihrer Dimension formt der Gedenk die Realität. Bleibet offen sehr mission fokussiert, oder wir sind für immer verloren. Das Team war klein. Aber es Klassen. Kapitän Minho, Taktikoffizieren, bei Jiang, Sicherheitschef Park Sun-gun, Medizineffizieren Han Yejin und Dr. Wujen selbst. Sie trugen als spezialmodifiziert ernst, die sie vor der schlimmsten dimensionalen Strahlung schützen sollten. Sie traten durch das Portal in den Wahnsinn. Die Heimat Menschen der Verschlinge war ein Albtraum aus verdrehten Geometrien und lebender Dunkelheit. Schwerkraft floss in Strammen, Zeit bewegt sich in Spiralen, und die Luft selbst schrie mit den psychischen Echos von einer Milliard Jagden. Gebut rakten in unmöglichen Winkeln empor, ihre Flächen pulsieren wie. Lebend halt dort im Hörsen der Bereichs pulsierte ein Massivstruktur mit besartiger Intelligenz, der Schwarmbewusstsnoten. Es war wie ein gigantisches Gehirn aus schwarzem Kristall, Durchsagen von leuchtenden Adern, die in Farben glatten, für die es kein Namen gab. Es ist wunderschön, flüstert Han Yejin. Ihr Vernunft kämpfte gegen die fremdartige Umgebung. Unschrecklich. Sie waren nicht allein. Das Rudel, die ersten und mächtigsten Verschlinge, materialisiert sich sie herum. Diese Kreaturen waren älter als Zivilisation. Ihr Formen wechselten mit lässiger Leichtigkeit durch Dimensionen. Ihr Anführer, ein Wesen aus purem rubischem Willen, sprach direkt in ihr Gedenken. Asterisk ihr sei die Erstblut. Die Reich betritt. Ihr werdeten Sergi Trophy sein, Asterisk. Die Schlachtsparte jeder Beschreibung. Die Realität selbst wird so waff, als das Rudel ihr dimensionale Meisterschaft nutzt, die Menschen anzugreifen. Aber die Greatstark der Menschheit war schon immer die Anpassung gewesen, Taktikoffizieren. Bei Schuffebelen Kungen, wenn Dr. Wujen sich seinen Weg zum Schwarmbewusstsnoten erkämpft. Sicherheitschef Park hielt gleichzeitig 3 Verschlinge auf und nutzte ihre dimensionale Instabilität gegen sie. Kapitän Minho stellt sich dem Rudeln im Einzelkampf in menschlichen Klassenheit gegen. Kosmischen Ryuber dort entwuris die Weigerung der Menschheit. Die Niederlage zu akzeptieren. Die den Tag Yuan. Dr. Wujen erregt den Noten und aktiviert einen Quantenvirus, den vorbereitet hat, ein Programm. Das durch das Gesamtverschlinger Netzwerk kaskadieren und die Verbindungen trennen. Word, die schreisterbende Verschlinger halten durch die Dimensionen, als ihr Galaxienweites Imperium, in Sekunden zerbröckelt. 6 Monate nach der Überkrieg stand Kapitän Lee Minho im Gedenkgarten von New Geneva und las. Die in schwarzen, steingemalten Namen, 7 Milliarden Menschen waren gestorben, bevor sie gelernt hatten, sich zu wehren. Aber ihr Opfer war nicht umsonst gewesen. Der Garten war still, nur das Lies summender Energiebeirien war suchen, die Kolonie schützen. Jeder Name auf den Steinen sollte ihm geschützt von Familien, die nie wieder während wurden. Von Tugümen, die in Rauch aufgingen, von einer Welt, die für immer verloren war. Administratorin Jinminjay entgört sich mit einem Statusbericht.
Das Letztwöchlinge Nestwort vor 3 Tagen eliminiert. Die Kolonialwörterfinks haben 7 Sternensystem gesichert, die Suva unter ihrer Kontrolle standen. Die Nachwirkungen waren schnell und entscheidend gewesen. Vom Schwarm bewusst abgeschnitten, waren einzelne Wörschlinge zu Verwerten, vergünstigten Creaturen geworden, gefährlich, aber nicht mehr koordiniert. Menschlich Streitkraft, jetzt mit dem menschlichen Technologie und Kampferfahrung ausgestattet, hatten systematisch jeden überlebenden Geijat Dr. Wujen trat aus der Forschung sie nicht hervor. Die auf dem Gelände alten Bergbaukomplexes errichtet hat, Kapitän, das müssen Sie sehen, erfolgt minho zu einer riesigen Kammer voller Artefakt von Dutzenden von Zivilisation, die troffen Sammlung der Wörschlinge. Die Millionen von Jahren umspannt, die Sammlung war überwältigend. Kristalleinstrukturen aus unbekannten Materialien standen neben metallischen Skulpturen, die in impossible Formen gebogen waren. Jedes Stück war ein Grabstein für eine ausgelöschte Spezies. Wie viele Arten haben Sie ausgerottet? Fragt Minho. Lies, 47 bestigt ausgestorben Zivilisation. Jede einzelne Unterhaltung zu Tod gejagt. Wujen du tet auf kristallin speicherkern? Die Geschichten toter Welten enthielten. Wir sind nicht nur die Überlebenden, Kapitän. Wir sind die Urban Irrwissens, die Birdwarimmens. Die Menschheit hat Zugang zu Technologien und Weisheit erhalten. Die Embryonen angesammelt worden waren, aber den Preis. Standardmäßige dominanten Spezies der Galaxis zu werden. Die Frage war, was würden Sie mit dieser Match tun? Minho aktiviert seinen persönlichen Kommunikator und verband sich mit Kolonien im gesamten menschlichen Raum. Hier ist Kapitän Lee Minho. Ich gründe die Apex Initiative, eine sehr Mission, aufstrebend intelligent Arten zu schützen und sicherzustellen, dass nie wieder eine Zivilisation durch Raubdem Austerben gegenübersteht. Chefwissenschaftliches Mundcheyung hat bereits begonnen, die Daten der ausgestorbenen Arten zu katalogisieren. Einige dieser Zivilisationen entwickelten gerade interstellar Flüge. Als die Wörschlinge sie fanden, mit unserer Hilfe, könnten wir möglicherweise einige ihrer Populationen aus genetischen Proben wiederherstellen. Die Arbeit wird Generationen dauern. Bei muss zerkürbert und wiedergeboren werden. Verloren Zivilisationen mussten erinnert und möglicherweise wiederhergestellt werden. Neue Arten brauchten Schutz, wenn sie nach den Sternen griffen, aber zum ersten Mal seit Beginn der Invasion blickt die Menschheit hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie hatten sich den Apex-Raubtieren der Galaxis gestellt und gewonnen. Jetzt würden sie, anstatt Butt zu sein, zu Akteuren werden. Das Zeitalter der Wörschlinge war vorbei. Das Zeitalter der Menschheit hat begonnen.